everyone. Today we will talk about nursing diagnosis and guidance. But before we get into the topic, let us introduce ourselves first. My name is Azil Nurfaiko as a moderator. My name is Adelia Ningsi. My name Najwa. My name is Aifaizah Pustinanda. So let's begin our presentation. Okay, domain titik self-perception. Number 1, subject awareness. Translate-nya yaitu keputus asaan. Number 2, risk for compromission human dignity. Translate-nya resiko waham. Number 3, subjeknya risk for loneliness. Translate-nya yaitu resiko kesendirian. Number 4, disturbed personal identity. Translate-nya yaitu gangguan identitas diri. Number 5, risk for disturbed personal identity. Translate-nya yaitu resiko gangguan identitas diri. Number 6, reading for essential self-control. Translate-nya yaitu kesiapan untuk meningkatkan kontrol diri. Number 7, chronic. Subjeknya chronic low self-esteem. Translate-nya yaitu rendah diri yang kronis. Number 8, subjeknya risk for chronic low self-esteem. Translate-nya yaitu resiko rendah diri yang kronis. Number 9, subjeknya risk for situational low self-esteem. Translate-nya yaitu resiko rendah diri situasional. Okay, next. Domain 7 relationship. Number 1, subjeknya ineffective breastfeeding. Translate-nya itu tidak efektifan menyusui. Number 2, subjeknya interrupted breastfeeding. Translate-nya itu gangguan menyusui. Number 3, subjeknya readiness for essential breastfeeding. Translate-nya itu kesiapan untuk meningkatkan kualitas menyusui. Number 4, subjeknya caregiver role style. Translate-nya itu ketegangan peran sebagai pengasuh. Number 5, subjeknya risk for caregiver role style. Translate-nya itu resiko ketegangan peran sebagai pengasuh. Number 6, subjeknya impaired parenting. Translate-nya itu gangguan pola asuh orang tua. Number 7, subjeknya readiness for essential parenting. Translate-nya itu kesiapan untuk meningkatkan pola asuh orang tua. Number 8, subjeknya risk for impaired parenting. Translate-nya yaitu resiko gangguan pola asuh orang tua. Number 9, subjeknya risk for impaired attachment. Translate-nya itu resiko gangguan kasih sayang. Okay, next. Domain X, sexuality. Number 1, subjeknya sexual dysfunction. Translate-nya itu disfungsi seksual. Number 2, subjeknya infective sexuality problem. Translate-nya tidak efektifan pola seksualitas. Number 3, subjeknya infective childbearing process. Translate-nya itu tidak efektifan proses melahirkan. Number 4, subjeknya readiness for essential childbearing process. Translate-nya itu kesiapan untuk meningkatkan proses melahirkan. Number 5, subjeknya risk for ineffective childbearing process. Translate-nya yaitu resiko tidak efektifan proses melahirkan. Number 6, risk for disturbed maternal fetal death. Translate-nya itu resiko gangguan kematian janin. Okay, next. Domain 9, coping stress tolerance. Number 1, subjeknya post-trauma syndrome. Translate-nya yaitu sindrom pasca trauma. Number 2, subjeknya risk for post-trauma syndrome. Translate-nya resiko sindrom pasca trauma. Number 3, subjeknya red trauma syndrome. Translate-nya yaitu sindrom trauma pemerkosaan. Number 4, subjeknya relocation stress syndrome. Translate-nya yaitu resiko sindrom stres. Number 5, subjeknya risk for relocation stress syndrome. Translate-nya resiko relokasi sindrom stres. Number 6, subjeknya effective activity planning. Translate-nya tidak efektifan rencana kegiatan. Number 7, subjeknya risk for ineffective activity planning. Translate-nya resiko tidak efektifan rencana kegiatan. Number 8, subjeknya anxiety. Translate-nya itu ada kecemasan. Number 9, subjeknya compromised family coping. Translate-nya kompromi perilaku keluarga. Okay, next.
to maintain life principles. Number 1, subjeknya readiness for exchanged hope. Translate-nya kesiapan untuk meningkatkan harapan. Number 2, subjeknya readiness for exchanged spiritual well-being. Artinya kesiapan untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual. Number 3, subjeknya readiness for exchanged decision in making. Translate-nya kesiapan untuk meningkatkan kemampuan membuat keputusan. Number 4, subjeknya decisional conflict. Translate-nya konflik membuat keputusan. Number 5, subjeknya moral distress. Translate-nya gangguan moral. Number 6, subjeknya non-compliance. Translate-nya ketidakpatuhan. Number 7, subjeknya impaired religiosity. Translate-nya gangguan religiositas atau agama. Kemudian number 8, subjeknya readiness for exchanged religiosity. Translate-nya itu kesiapan untuk meningkatkan religiositas atau agama. Number 9, subjeknya risk for impaired religiosity. Translate-nya resiko gangguan religiositas atau agama. Number 10, subjeknya spiritual distress. Translate-nya gangguan spiritual. Number 11, subjeknya risk for spiritual distress. Translate-nya resiko gangguan spiritual. Oke, next. Reading text. Found only in the heart. Cardiac muscle is responsible for pumping blood through the body. Cardiac muscle tissue cannot be controlled consciously, so it is an involuntary muscle. While hormones and signals from the brain adjust the rate of contraction, cardiac muscle stimulates itself to contract. The natural pacemaker PF, the heart is made of cardiac muscle tissue that stimulates other cardiac muscle cells to contract. Because of its self-stimulation, cardiac muscle is considered to be autorhythmic or intrinsically controlled. Reading text. The cells of cardiac muscle tissue are striated, that is, they appear to have black and dark stripes when viewed under a light microscope. The arrangement of protein fibers inside of the cell causes these light and dark bands. Striation indicated that a muscle cell is very strong, unlike visceral muscles. The cells of cardiac muscle are bridge X or Y shaped cells tightly connected together by special junction called intercalated discs. Intercalated discs are made up of finger-like projection from two neighboring cells that interlock and provide a strong bond between the cells. The branched structure and intercalated discs allow the muscle cells to resist high blood pressure and the strain of pumping blood throughout a lifetime. These features also help to spread electrochemical signals quickly from cell to cell so that the heart can beat as a unit. Translate, hanya ditemukan di jantung. Otot jantung bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jaringan otot jantung tidak dapat dikontrol secara sadar, sehingga merupakan otot tak sadar. Sementara hormon dan sinyal dari otak menyesuaikan laju kontraksi. Otot jantung merangsang dirinya sendiri untuk berkontraksi. Alat pacu jantung alami PF jantung terbuat dari jaringan otot jantung yang merangsang sel otot jantung lainnya untuk berkontraksi. Karena stimulasi diri, otot jantung dianggap otoritmik atau dikontrol secara intrinsik. Selesai jaringan otot jantung berbentuk lurik, yaitu mereka tampak memiliki garis-garis terang dan gelap bila dilihat di bawah mikroskop cahaya. Susunan serat protein di dalam sel menyebabkan pita terang dan gelap ini. Lurik menunjukkan bahwa sel otot sangat kuat, tidak seperti otot visceral. Sel-sel otot jantung adalah sel-sel berbentuk X atau Y, bercabang dengan dihubungkan erat oleh sambungan khusus yang disebut cakram interkalasi. Disk interkalasi terdiri dari proyeksi seperti
jari dari dua sel tetangga yang saling mengunci dan memberikan ikatan yang kuat antara sel. Struktur branched dan disk intercalated memungkinkan sel-sel otot untuk menahan tekanan darah tinggi dan ketegangan memompa darah sepanjang hidup. Fitur-fitur ini juga membantu menyebarkan sinyal elektrokimia dengan cepat dari segala ke sel sehingga jantung dapat berdetak sebagai satu kesatuan. Gerund adalah kata yang dibentuk dari verb dengan ditambahkan akhiran ing, dan gerund adalah kata kerja yang dibentukkan atau verbal noun. Karena gerund berfungsi sebagai noun, maka harus ada verb di antara suatu kalimat. Sebagai noun, gerund dapat menempati posisi sebagai subjek, direct object, subjek komplement, object of preposition, atau appositif di dalam suatu kalimat. Form. A gerund is the best form of a verb plus ing. Gerund can be used as nouns. Verb plus ing equals noun. Work plus ing equals working. Pay plus ing equals paying. Improve plus ing equals improving. Gerund. A gerund is a noun made from a verb. Running is good for your heart. Direct object. He hates waking up early. Subject complement. What I dislike most is visiting myself. Object complement. I saw Tom riding his bike. Object of a preposition. I am interested in improving myself. Object of a possessive. She does not like your passing her around. Number 1. As the subject of a verb, running is good way to complore. Number 2. As the object of a verb, he likes verb, running good. Number 3. As the object of a preposition, I am thinking of preposition, running good. Number 4. As a subject complement, my new hobby is running. Next Del. Gerund a subject. Gerund can be the subject of a sentence. It is always singular. Use a third person singular verb after a ground. Singular subject. Voting is important. Responsibility. Coaching a candidate takes time. Next Del. Exercise. Gerund a subject. Yang pertama, menari adalah hobi saya. Number 2, membaca adalah favorit saya. Yang ketiga itu berpidato di depan penonton sungguh membuatku gelisah. Yang keempat itu berkebun dapat membuatku kecanduan. Next. Gerunds as subject. Gerund can be the subject of certain verbs.
I guess girls itu verb, improving itu object or school. I enjoy itu verb, work itu subject for the people. Next. Girls as subject. Yang pertama, dia menikmati permainan gitar band itu. Yang kedua, Soleh dan saya menonton film anime. Yang ketiga itu saya nonton berdiskusi dengan teman-teman saya. Next. Gerunds as subject complement. The acts as complement that description of explain the subject of the sentence. Subject itu my hobby, verbs itu hits, is subject, complement itu reading. Example, my favorite activity is skiing. I do my garden in the morning. Next, Jija. Belum, masih aku. Exercise goods as complement. Yang pertama itu kegiatan sehari-hari ibu saya adalah makan. Yang kedua itu biasa dilakukan saat liburan adalah berpergian. Yang ketiga itu kesukaannya adalah menulis puisi. The next is gerund and infinitive. Some verb like love, have, start, and prefer can take gerund or infinitive with similar meanings. For the example is, I love to eat chocolates. I love eating chocolates. I started to polish the car but then decided not to. I started polishing the car but then decided not to. Next. For the other example is, learning is important. It's normal subject. To learn is important. It's abstract subject or less common. Nggak biasa digunain. The most important thing is learning. It's normal complement. The most important thing is to learning. It's abstract complement. The difference between gerund and infinitive itu gerund use verb plus ing. Contohnya itu looking, eating, playing, coming, and lying. Infinitive use to plus verb. Contohnya to look, to eat, to play, to come, and to lie. That's all for our presentation. Thanks for your attention. See you at the next presentation.